La historia de los. Tu retoma el hilo exactamente donde. La primera entrega, con la familia Parr. A la amenaza del. En medio de una ciudad que. Cuestiona la legalidad o la utilidad de los. La escena de apertura establece el tono de la. Mostrando a los Parr luchando como un equipo cohesionado, pero las consecuencias de sus acciones traen consigo el peso de la ley y la. Lo que obliga a la familia a retirarse a un motel de mala muerte mientras el programa de es clausurado permanentemente. Este punto de partida es crucial porque coloca a la familia en una de vulnerabilidad sin precedentes, donde la identidad secreta y la vida chocan frontalmente a replantar su. En un mundo que ha decidido prescindir de ellos, sumiendo a Bob y a Helen en un conflicto sober. Debe asumir el rol de proveedor y debe ser el del hogar mientras el mundo exterior sigue girando, creando una latente que define el inicio de este nuevo. Y el giro narrativo aparece con la de los hermanos Dever, Winston y Evelyn, dos magnates de la que se presentan como fervientes defensores de los y que proponen un plan para cambiarla mediante una campa de relaciones centrada en Elastigirl, cuya capacidad para minimizar los daños colaterales la hace la candidata ideal para restaurarla. De los. Bob, a pesar de sus deseos iniciales de ser. Quien encabeza la iniciativa, acepta a regañadientes cuidarse en casa para cuidar de Violeta, y Jack, asumiendo el reto de manejar las complejidades de la vida familiar cotidiana, lo que resulta ser una tarea mucho que luchar contra monstruos gigantes, ya que deben enfrentarse a los problemas adolescentes, las tareas escolares y el descubrimiento de los poderes. Y. De su hijo menor, convirtiendo su arco argumental en una hilarante pero conmovedora de la paternidad, mientras Bob lucha por mantener el control en el frente. Lidiando con su propia inseguridad y tratando de ser un padre presente, Helen se sumerge en su nueva vida como al rapta pantalas un villano. Que utiliza pantalas y de hipnosis para manipular a las personas y cometer actos de sabotage desde la sombra. La. Entre la. De Helen, que se convierte en una serie de secuencias de. Y elegantemente coreografiadas se. De la nueva ciudad de Nueva Urbam, y el esfuerzo de Bob por no perder la cordura entre biberones y problemas. De secundaria, crea un contraste perfecto que equilibra la. Permitiendo que ambos personajes crezcan de sus dificultades particulares, descubriendo que la fuerza de la familia no reside en sus poderes individuales, sino en su capacidad para apoyarse mutuamente incluso cuando sus roles tradicionales se ven invertidos en este periodo de la. El espectador presencia una. Donde la. De Bob se transforma lentamente en una. Profunda de su papel como padre. Cuenta de que ella Karadash ayudar a Violeta con su desamor y lidiar con los constantes cambios de Jack require una diferente, una que no necesita capa ni antifaz, sino una paciencia infinita y una absoluta hacia sus hijos quienes, descubriendo, son en un mundo que les pide esconder lo que realmente los hace especiales. Y es fascinante observar. El guion aprovecha estos momentos para profundizar en la de los hijos. Violeta, por ejemplo, atraviesa una crisis de identidad al ver su con Tony se ve afectada por el borrado de memoria, un tropo que se convierte en una sobre la confianza y la autenticidad, mientras que Dash, con su inagotable, encuentra en la ayuda con las tareas escolares una barrera que su supervelocidad no puede derribar, lo cual humaniza a los personajes de una forma que rara vez se ve en el cine de commercial. La entre Bob y Frozono aporta una capa de comedia necesaria, donde la entre viejos amigos serve como recordatorio de los de gloria, pero
de la soledad que implica haber sido obligados a llevar una vida normal. De haber experimentado la adrenalina de salvar al mundo una. De angelo que impregna cada una de sus conversaciones while los impulsa a aceptar la oferta de los hermanos deber, a pesar de las dudas morales que siempre acompañan a cualquier trato hecho con corporaciones tan poderosas. Cada paso que da Helen como Elastigirl es un testimonio de su capacidad de liderazgo, no solo como sino como estratega, ya que ella entiende que la publicidad no es solo sobre salvar personas, sino sobre transformar la narrativa social que ha convertido a los superimperios, y su inicial al detener el tren de alta velocidad es un momento que simboliza la capacidad de la mujer para equilibrar la responsabilidad. Con la nostalgia de un hogar al que desea volver. Mientras tanto, en la casa de los Parr, el descubrimiento de que Jack tiene poderes desde la en monstruo hasta la la no es solo un gag visual, sino una sobre el potencial impredecible de la infancia y los padres deben estar constantemente a las necesidades cambiantes de sus hijos, lo cual convierte a Bob en un experto en manejo de crisis, consolidando su de un hombre que volverá a ser el de antes a un hombre que sabe que su futuro en su familia. La del villano es un elemento que se despliega con sutileza, ya que el rapta pantallas no desde una torre oscura, sino de las mismas pantallas que las personas usan para entretenerse, haciendo que la amenaza sea omnipresente y invasiva, lo cual obliga a Helen a pensar de los golpes y las estiradas, a utilizar su intelecto para descifrar el rastro digital de su enemigo, una faceta que enriquece su personaje y la alea del arquetipo de la madre abnegada, en una investigadora capaz de enfrentarse a los dilemas que plantea la moderna y el control social, en este primer bloque de la historia, la establece firmemente las piezas sobre el tablero, dejando claro que el conflicto no es solo contra un individuo, sino contra una idea que busca invalidar la existencia de quienes son diferentes, un mensaje que resuena con fuerza en un contexto donde la identidad y la libertad individual son temas de constant debate. Pero la inevitable entre el mundo nuevo que los deber quieren construir y el viejo mundo que los Parr intentan proteger a toda costa mientras buscan un lugar donde sus verdaderos seres pueden coexistir sin miedo al juicio constante de una sociedad que aunque les necesita, no ha aprendido a comprenderlos plenamente. La segunda parte de la historia comienza cuando la alcanza su punto con la de la verdadera identidad del rapta pantallas, que resulta ser Evelyn Ever, una mente maestra cuyo resentimiento hacia los proviene de la muerte de sus padres, ocurriendo bajo circunstancias que ella demostraron la peligrosa dependencia de la humanidad hacia estos seres especiales, quienes, en su han atrofiado la propia capacidad de las personas para resolver sus problemas. Esta es el de la ya que a Helen no solo sino moralmente a cuestionar la justicia de su causa mientras el villano intenta convertir a otros en marionetas bajo su control, extendiendo su influencia siniestra hasta la propia familia Parr quienes, sin saberlo, siendo vigilados de cerca por la maquinaria que los deber han decidido para supuestamente defenderlos la de que es la mente de la de hipnosis transforma la narrativa de una simple aventura de un thriller, donde la confianza se convierte en la moneda escasa, obligando a los personajes a desmantelar las ilusiones que les sido vendidas como el camino hacia la legitimidad. La intensidad aumenta cuando los neos, junto con la crucial de Frozono, deben unirse para rescatar a sus padres y salvar a la sociedad de un destino donde la libre voluntad eliminada
de las pantallas, culminando en un enfrentamiento. En un barco de lujo que exige que cada miembro de la familia utilice sus habilidades de manera coordinada para revertir el daño causado por la del villano. Y es donde la brilla con las propia, ya que la sinergia familiar se manifiesta en escenas de una belleza visual asombrosa. Violeta utilizando sus campos de fuerza para proteger a sus hermanos mientras Dash acelera para desviar proyectiles, y Jack demostrando que su arsenal de poderes no es solo un caos incontrolable, sino un arma definitiva cuando se canaliza correctamente en momentos de alta. Cada miembro de la familia debe aceptar su propia, dejando de lado las dudas y los conflictos personales para abrazar la unidad como su mayor superpoder, demostrando que ninguna, por sofisticada que sea, puede superar el forjado por el amor y el sacrificio compartido ante el peligro inminente. Y el en el barco es un despliegue de ingenio narrativo que obliga a Evelina a enfrentar la realidad de que su odio ha nublado su capacidad para ver la humanidad en aquellos a quienes desprecia, mientras que Helen, manteniendo su integridad incluso cuando es puesta bajo control mental, logra liberarse para dar un giro decisivo en la batalla, que finalmente desactivó la red de hipnosis antes de que el barco impacte contra la ciudad. Este momento de no es solo una victoria militar sino una sobre la ya que los Parr eligen salvar a todos, incluidos sus enemigos, reafirmando su compromiso con la vida humana por encima de cualquier rencor o deseo de venganza, un mensaje que resuena profundamente en un mundo que a menudo se pierde en la y el conflicto. La victoria no es solo sobre el villano, sino sobre el sistema, logrando que los finalmente ganan su lugar de vuelta en la sociedad, no como armas o herramientas corporativas, sino como ciudadanos protegidos y valorados que tienen derecho a existir sin esconder su esencia. Al cerrar el arco argumental, la nos presenta una nota de esperanza donde el equilibrio entre la vida heroica y la vida privada familiar parece finalmente alcanzable, ya que los Parr comprenden que el mundo siempre pero que su mayor es precisamente el ejemplo de unidad que ofrecen al resto de la comunidad. Jack, habiendo demostrado ser el elemento sorpresa y el microcosmos del potencial ilimitado de la infancia, se integra completamente en la familiar, simbolizando la paciencia y el amor necesarios para guiar a la siguiente hacia un futuro brillante donde la diferencia no se vista como una amenaza, sino como una necesaria para el bienestar. La de regreso a la cotidianidad, con sus tareas escolares, cenas familiares y momentos de adolescente, se siente como una victoria ganada a pulso. Que aunque el mundo sea un lugar peligroso y complejo, la seguridad y la fortaleza real se encuentran en la mesa del comedor, donde los lazos que realmente salvan él se fortalecen con cada risa y cada pequeño gesto de apoyo mutuo. En instancia, los tu trascin del al enfatizar que la verdadera no en heredar un enemigo externo, sino en la lucha diaria por mantener unida a la familia frente a las presiones que intentan dividirla. Como una obra que no solo entretiene, sino que reflexiona sobre la responsabilidad de los dones extraordinarios y el valor de los lazos afectivos, la profundidad emocional combinada con el ingenio de sus, y la espectacularidad de su puesta en escena permite que la se mantenga como un pilar dentro de la moderna, dejando al espectador con la de que, mientras exista amor y confianza, ninguna amenaza por sofisticada que sea romper el indestructible que representan los Parr es un recordatorio atemporal de que los no se definen por lo que pueden hacer con sus manos, sino por deciden proteger con su charando un
magistral que no solo celebra la aventura, sino que eleva la importancia de la familia como la indestructible ante cualquier adversidad que el destino decida poner en su camino, selando el legado de esta familia como un ejemplo eterno de resiliencia y amor incondicional frente al caos del mundo exterior.